nga butukole ekisoboka okukunga bannayuganda ku nsonga y'enkyukakyuka, okulaga bannayuganda ekkubo, okubawa obukulembeze, kubanga bannayuganda ekiruubirirwa kyabwe ekisingira ddala bukulembeze. So bannaffe bano kwe kubatika obuvunaanyizibwa buno ng'ekibiina. So let me invite the following, and they are mostly in acting capacity until our next delegates conference, but they will substantively do this work. Mwanguzi Andrew, Pastor, is going to be our acting head of training. Please come. Mr. Kanavi Moses is going to be our acting organizing secretary. Miss Namutiaba Sylvia, Deputy Head of Youth Central Region. Mr. Adonyo Michael, Deputy Head of the Youth League Northern Uganda. Mr. Tolit Simon Akecha, Acting Head of Policy and Research. Mr. Tolit, you remember, was our candidate in Omoro. He is away on treatment, so he's unable to join us, but he's certainly with us every step of the way. And once he's done with his treatment, in the coming days he will be joining us, but nonetheless we'll unveil him. Mr. Biarugaba William, Acting Secretary for the Elderly. This one is better known as Jajanu. He's also unwell and is getting treatment, but once he's done with that, he will certainly be commencing with his responsibilities. Miss Kasim Fatuma, Deputy Head of the Women Wing, Western Uganda. Mr. Aguda Moses, Deputy Youth, Western. And last but certainly not least, Mr. Emachu Arnold, Acting Head of the Informal Sector. Let me invite our President, Deputy President, Secretary General, the man is informal sector, don't joke around. And the other leaders, please come. I think the President will stand somewhere in the middle, or do we put them to the front for a picture? People power, our power, people power, NUP, everywhere. NUP. Okay, thank you. Okay, so these are comrades. They've actually been, kind of operating, but now that we have unveiled them, they commence their duties immediately. We have a lot of hope in you as a party, and we believe you are going to take on these offices with gusto and play your role. And of course, our president, in his address, he will be able to charge you as well. Ladies and gentlemen, please allow me to invite our president to address us. You're welcome, sir. Thank you very much. Please, ladies and gentlemen, take your seats. People power! Our power! NUP! Everywhere! Thank you very much. Thank you.
I'm back like I never went. First of all, allow me, ladies and gentlemen, to congratulate our leaders that are acting both in acting and that are serving both in acting and substantial capacity. Congratulations. You are appointed because you are believed in, because there's so much faith in you. Go out there, make us proud, ladies and gentlemen. We believe in you. The nation believes in you. The nation believes in us. Wherever you go, you are carrying all of us there. Whenever you do something that makes us proud, you're making all of us proud. And yes, whenever you do something or you're involved in something that brings disrepute, it brings it to all of us. But we are confident and hopeful that you're going to represent us well. Go shine. Go make us proud. Go make the nation proud. People look up to us. They have so much hope in us. Our duty is to keep that hope alive. I salute you. I salute all of you comrades that have made us proud in all the offices that you sit in. Recently, I tweeted and asked some of you, abayina omutwalo bagumpere Honorable J's. Abamu bangambi bakumwadde nesimanyi mutwalo ki gwe mwamuwadde gwe Uganda. Bwemba mwamuwadde gwe Uganda temumanja, nze nategeeza gwe Ukraine. But I thank you, ladies and gentlemen. Today, I would like to address you on 3 or 4 main issues, ladies and gentlemen. At the beginning of this month, I traveled to Venice in Italy and later on in the Telluride Mountains in America. We had gone for the official screening of our new documentary film called Bobby Wine, Ghetto President. Although National Geographic, which is now taken over its distribution, has renamed it the People's President. The documentary, ladies and gentlemen, chronicles the details of our struggle since we started practically taking on the dictatorship. But most importantly, it highlights on the horrors that the people of Uganda have suffered under General Museveni. Never has it been done in Uganda or even in Africa to, in a detailed way, document the realities that the people are going through. You will notice that General Museveni has been very smart. He used the word siyasa when he had just come. Some of us didn't understand because we were too young. But Museveni was smart, very smart in painting a rosy picture about his rule. Internationally, he was, the benevolent dictator, to the extent that some leaders, like President Clinton, called him the new breed of leaders in Africa. They didn't know the kind of brutal dictator that Museveni was. And you'll agree with me that in this movie, in this documentary, we've been able to unmask Museveni and his dictatorship. We've been able to show the true picture of Museveni. I'll also inform you that Museveni spends billions of taxpayers' money paying lobbyists in America and Europe to paint a glossy picture of his rule. Many were shocked to see the real picture of Uganda under Museveni. So I want us to once again congratulate ourselves because we were able to show the world the realities that nobody would have seen otherwise. And I believe that this is the biggest assault on Museveni's fake image that he has painted across the world. From launching that documentary, I proceeded to visit Ukraine. I went along with comrades from Ghana, from Tanzania, and from South Africa. We went to witness firsthand the situation in Ukraine and how people are faring since the Russian invasion. Ladies and gentlemen,
I and many other people that believe in freedom and independence, we believe that Ukraine, like all other countries, deserve freedom, deserve independence. The same way we support countries like South Sudan, countries like Somaliland, we support Ukraine to remain free from dominion and to remain independent. Although some African countries, and particularly those that are ruled by dictators, have come out to stand with Russia, I want to make it clear that this is not a war of Russia, this is a war of Putin. Many of the Russians actually disagree with this war, but like Uganda, many of them cannot protest, they get arrested. You know, dictators always stand with each other. That is why mainly the dictators in Africa either abstained from voting or outrightly supported Putin. Why? Because they relate with Putin at a personal level. They get their favorite toys, their favorite tools of suppression, that is weapons, from Russia. And therefore, they are, conditioned to stand with Russia, ladies and gentlemen. We must not forget that the Russian narrative has sunk so much in Africa. We salute the Soviet Union for standing with us in our struggles against colonialism. But I must remind you that Ukraine was also part of the Soviet Union when we were fighting colonialism. So when we stand with the people of Ukraine, I've heard some regime propagandists claiming that we are not standing with the people that stood with us during our struggle for independence. I will remind you that in particular, the freedom fighters of South Africa, in particular the armed wing, the Mkonto Usizwe, 40% of them were trained in Ukraine in their struggle for freedom in South Africa. Therefore, by standing with Ukraine, we are not only standing on the right side of history. We are not only doing the right thing, but we are actually returning a favor. Ladies and gentlemen, most importantly, I, on behalf of the National Unity Platform, want to welcome and thank the European Union for the resolution they passed deterring the oil companies under their influence from supporting the East African crude oil pipeline. And we are glad that they cited the issues clearly, issues of gross human rights abuses and gross, environmental abuses. For a long time, ladies and gentlemen, we have been calling upon the international community to stop being the wing beneath Museveni's wing. We've been asking them to stop standing with dictator Museveni. You all remember that the EU Parliament passed a resolution condemning the rigged election of 2021. And this is yet another prayer that has been answered. We know that we need our oil. We know that that oil is supposed to change the lives of the people of Uganda. But we also know that General Museveni has said it not only once, that that is his oil. We tell Museveni that is not your oil, that is our oil. It will be betrayal, it will be a disservice to the people of Uganda if the world's democracies stood with a dictator who is only using the resources of Uganda to enrich himself and to subjugate the people of Uganda. We therefore welcome that resolution, and we want even more. We've been calling for sanctions, and it's at this time that I want to salute our diaspora teams and all Ugandans that have added their voices on our calls. We called for sanctions for Museveni and all those that he uses to oppress Ugandans. We got some sanctions against the likes of Abel Kandiho. We welcomed them, but that was not enough. We want sanctions against Museveni and his son as well. We have got, a good sign from the EU, but we want more. Just yesterday we learned that iPod is also packing up. We've been telling iPod that for us we are not Museveni's friends.
We are not interested in having tea and taking pictures with him, because that is, in a way, legitimizing his rule. So we are thankful that IPOD also saw what we want, but we want more. You know that we took Museveni to the International Criminal Court. We are looking forward to a day when the International Criminal Court will also sanction Museveni, his son, and all those murderous people that he uses to kill the people of Uganda. Ladies and gentlemen, while those are very important issues, I will not forget to mention that today is a full year since our comrade MPs, Honorable Sejirinya Muhammad and Honorable Alan Sewanyana, are incarcerated with no justification whatsoever. We continue to call for their release. Also, ladies and gentlemen, you all have seen that there is a new wave of abductions, gross human rights abuses, and I expected everybody to raise their voice on that. No wonder that the EU Parliament has cited gross human rights abuses. Forget those that have been evicted off their land. Over 100,000 people have been evicted from their land, especially in the Bunyoro region, and in most cases violently, to apparently pave way for the pipeline. Now, any government that thinks development does not include the well-being of people and respecting their fundamental rights, that's a wrong government, ladies and gentlemen. Finally, I will also add my voice on the people of Uganda that are suffering in the diaspora. Our brothers and sisters, many of them have had their organs taken away. Many of them have been abused sexually and otherwise. But as we speak now, more than 1,000 Ugandans are stuck in the diaspora. Now, I saw this Deputy Speaker of Parliament, Taebwa, claiming that for the EU to stop the construction of the oil pipeline, the crude oil pipeline, is an act of neocolonialism. I looked at this man and I couldn't find the right description for him. All clad in colonial outfits, putting on those silly wigs that he does not even know what they mean. But he's calling out neocolonialism. Every dictatorship always pulls out the Pan-African card. This is the time the Tinyefuzas of this world are talking about Pan-Africanism. When you do not stand with their fellow dictator, Putin, they call you, they say you're not a Pan-African. But these are the so-called Pan-Africans that have seen our brothers and sisters facing racial segregation in China in the wake of the COVID-19 pandemic. Myself and other Pan-Africans offered a plane to repatriate them back home. But Museveni's regime denied us landing space to bring our brothers and sisters back home. Today, our black brothers and sisters are facing oppression in the Arab countries. They are stuck. They just want to come back home. Museveni can afford to use Ugandan's money to take his daughter to Germany to give birth. They can afford to put one person on Uganda's plane to go for treatment, but they cannot afford to bring back our brothers and sisters that are suffering in the diaspora. That is why, in our little abilities, we have decided to stage concerts in various places so that we raise funds to bring back these our people from those areas where they're suffering. Thank you very much, ladies and gentlemen. Katika mbiogere mu Uganda. Loluso. Basebo ne banyabo nja kusooka okuyuzayuza abakulembeze baffe kati abagenda okubanga nabo batuula ku National Executive Committee. Tubayuzayuza basebo ne banyabo olw'okulondebwa n'okusuumusibwamu okutukulembera mu mitendera egy'enjawulo mu Uganda ennyo. Njagala okubajjukiza nti mwalondeddwa kuba mwesigibwa
mwalondeddwa kuba essuubi lingi tetubalinamu n'okusingira ddala mwalondeddwa kuba tumanyi ate mujja kutumbula essuubi y'Abannayuganda lingi. Tubasindika mugende mukole buli ekisoboka, bassebo ne bannyabo, mwongere abantu baffe essuubi. Tubayozayoza era tubaagaliza okuweereza okulungi. Nja kwebaza n'abakulembeze bannange mwenna abatuweeseza ekitiibwa yonna gye mutuula. Gye buvuddeko nabasaba musindikireyo Honorable Ssenyonyi omutwalo olw'okukwatanga agabbi. Era mbebaza mwenna abamusindikidde omutwalo naddala abantegedde bw'oba basindise gwe Uganda weebale nnyo naye tommanja kuba nze nadde ntegeeza gwansindala. Naye mwebale nnyo mwebale eddala bassebo ne bannyabo. Olwaleero njagadde kwogera ku nsonga 3 oba 4. Ensonga esooka njagadde okubategeeza nti ku ntandikwa y'omwezi guno nagenda mu kibuga kya Italy ekya Venice nenvaayo nengenda mu nsozi za Telluride eyo waliyo film festival era nga twali tugenze kutongoza firimu oba documentary eraga olugendo lwaffe nga bwe lubadde bukyanga twesobolayo kutandika kulwanira ddembe lyaffe na nkyukakyuka mu ggwanga lyaffe Uganda. Okusingira ddala eno documentary film eraga ebizibu n'okutulugunyizibwa n'obwannakyemalira n'ettemu n'ebikolobero byonna ebikoleddwa ku Bannayuganda nga bikolebwa Mwami Museveni. Twabagamba nti ffe twajja kulabisa Museveni bassebo ne bannyabo ate omulabisa mu buli sitayiro yonna esoboka. Museveni amaze emyaka mingi nnyo ate tulina okimuwa, abadde musajja mugezi, in fact abadde muyaaye. Museveni amaze emyaka mingi ng'afeera abazungu ng'alina ekifaananyi kyateekawo ekirungi ennyo. Kuba okusooka yajja ayogera ebigambo birungi nnyo nga bwe tuze nga tugamba newankubadde yali tabitegeeza. Naye yagenda n'afeera abazungu bonna ne bakkiriza. Clinton yatuuka n'omuyita nti tuwafunye omugigi omupya ogw'abakulembeze b'Afrika. Bw'atyo basobodde otufugira emyaka 36. Nga bw'agenda eri ebweru bamanyi buli kimu kirungi e Uganda. Ng'akozesa ssente z'omusolo nnyingi nnyo, biliyoni ne biliyoni okusasula zi kampani ezo ezikuba obulango. Nga yeekubira obulango ng'alinga Coca-Cola. Abantu bangi nnyo amawanga mangi nga gayiwa ssente mu Uganda nga tegamanyi nti gaziwa mutemu, tegamanyi nti gasasulira kutemula Bannayuganda. Naye kya mukisa nti twasobola okukola firimu eno era buli agirabyeko n'agenda ogirabako ajja kulaba ettemu lya Museveni. Buli agirabyeko tayagala kulaba ku Museveni. Era nga bwe twabasuubiza tugenda kwambula ku Museveni paka akomonda akasembayo. Eno documentary nyine essanyu bategeeza nti omukutu gagadde gwe bayita National Geographic gwe gugenda okugiraga ensi yonna. Museveni talina waagistopingira nti musaleko internet, musaleko simanyi TV eno nedda. Egenda mulabisa mu buli ango, buli wamu. Ekyo tukyenyumirizaamu nnyo bassebo ne bannyabo. Eno documentary basooka giyita Bobi Wine Ghetto President, naye National Geographic n'abekenneenyi bwe bagirabye ne bakyusa ne bagituuma The People's President. So temulekera okulabisa Museveni. Yamala ebbanga ngezaako balaga nti byetwogera byetumulabisa tebikola amakulu. Bikola amakulu mangi nnyo bassebo ne bannyabo. Tuli mu lutalo ate ekyokulwanyisa kye tusinga okuba nakyo ekyamaanyi ye kamera. Tumulabisiza tugenda maaso n'omulabisa yalimanya kyalituwa. Ensonga ey'okubiri bassebo ne bannyabo bwe twavudde mu kutongoza eyo documentary nga ndi wamu ne bakulembeze bannange okuva e Ghana, okuva e Tanzania n'okuva e South Africa, twagenyiwaddeko mu bugenyi obutongole mu ggwanga erya Ukraine eriri mu lutalo kati. Teweebuuza ngeri ki gye twatuuseeyo kubanga ensalo zonna nzigale tewali nnyonyi eyingirayo, naye bwe tubagamba nti tetuli ba bulijjo ekyo kyetutegeeza bassebo. Twasinkanye abakulembeze bangi, bingi mwabirabyeko, bingi mubindekere.
naye okubazaamu essanyu essuubi abanansi ba Ukraine beerwanyeeko bonno kati beerwanako nabyakulwanyisa tetunaba kutuuka waawo nga bwagambye. Twayagadde nnyo n'okutangaaza mmwe bannayuganda bannaffe n'amawanga ga Afrika kubanga munakkiriziganya naffe nti mu Afrika amawanga agamu naddala agafugibwa bannakyemalira gakwatagana ne Putin kubanga era bannakyemalira bo bakwatagana nnyo gakwatagana ne Putin kubanga abawa ebyokulwanyisa bye bakozesa okufufugaza n'okunyigiriza abantu baabwe ebiseera ebisinga nga tataddewo condition za ddembe ly'abantu oba ebifaanana ng'ebyo. Yensonga lwaki abamu bo bawagira Putin ate abalala ne batalonda na kulonda. Naye nyina essanyu okubategeeza nti abantu abasinga mu Afrika bayimiridde n'abantu ba Ukraine kubanga bakkiririza mu buli nsi yonna yonna okuba n'eddembe lyayo okusalawo wa gyeyagala okugenda okusalawo engeri gyeyagala okutambuzaamu embeera zaayo. Abamu baavuddeyo ne bagamba nti okukolagana ne Ukraine tuba tetuyambye abo abayimirira naffe. Munajjukira nti mu myaka egy'enkaaga n'egy'ataano nga tulwanirira eddembe lyaffe nga tulwanirira obwetwaze ensi eya Soviet Union mu biseera ebyo yayimirira naffe. Basebo ne bannyabo ebiseera ebyo Ukraine yali emu ku nsi ezaali zimakinga Soviet Union nga tenabakwekutulako. Era munajjukira nti ebitundu 4 ku buli 100 abasirikale abali ku ludda lwa Mandela abaali balwanyisa abazungu ebitundu 4 ku 100 babatendekera Ukraine. Ndowooza mulaba Ukraine bwekwatagana n'okutendeka abantu naddala abalwanirira eddembe. So eyo nno yemu ku nsonga ennyingi lwaki twagenze okukwatagana ne bannaffe abali mu Ukraine. Babatumidde nnyo, omukulembeze wa Ukraine yabatumidde nnyo, n'abo abakoola ku mizinga nabo babatumiridde. Ensonga endala basebo ne bannyabo gye twagadde okwogerako njagadde ku lwange ne ku lw'ekibiina kya National Unity Platform ne ku lw'Abannayuganda bonna abannonda okubeera pulezidenti waabwe. Njagala okwaniriza okusalawo kwa paliyamenti y'amawanga ga Bulaaya gonna ey'okugaana okuteeka ssente mu kaweefube wa pipeline etwala oil waffe Tanzania n'oku discouraginga obugaana company eziri matwali gaabwe okukolagana ne Mwai Museveni nga bazimba eyo pipeline. Era nga batunuulira ensonga zino wammanga batunuulidde ku nsonga y'obutonde naye n'okusingira ddala ne batunulira ku nsonga y'eddembe ly'obuntu eririnyiriddwa nga mwe muli abantu abagobeddwa ku mataka gaabwe abasukka emitwalo 10. Mujja kujjukira nti abantu abasukka emitwalo 10 bagobeddwa ku mataka gaabwe ate nga basinga bagobwako na kibuli. Munajjukira nti gavumenti ya Museveni engeri gyeri ey'ababbi bwe bamanya nti wano wanaayitawo ekkubo bo bennyini basooka kweguza ttaka ly'abantu ne babagobako ne bajja ate ne baliguza gavumenti ku ssente nnyingi. Kati nno yeyo enkola gye bakoze ne Bunyoro. Naye njagala obategeeza bannaffe ab'e Bunyoro nti ekyo twakikozeeko. Museveni yavaayo n'ategeeza nti oil obubwe era nga bw'abadde akola ku by'obugagga by'ensi ebisinga. Mulaba Golodi kati ye na famire ye be bamusuubula naye nga bamuyita Gold wa Uganda. So tumaze ebbanga basebo ne bannyabo nga tubagamba ku mulimu gwaffe tugenda kusala buli kakutu buli kasiwa akaleeta ssente mu nsawo za Museveni. Kyandibadde kyabulabe ennyo Museveni bw'akwata ku ssente zaffe ez'amafuta tuba tugenda kufuuka nga North Korea baba tebakyalina kye bamugamba. Katwagadulane ne Museveni ng'ali yala. Tomwa Museveni tukutegeeza nti tewali bya pipeline. Gwe kubadde omulimu gwaffe njagala okwebaza bannaffe bonna ab'omu diaspora owakaweefube abeekalakasiza abeekyanza abawandiisa amabaluwa abagenze ne boogera ku platform ez'enjawulo mugende mu maaso. Si kyakyama kye tubaddengako
tubadde nga tusaba nati okusibwa ku Museveni n'abo bakozesa yes basiba kubamu bakandiho n'abalala ne twagala Museveni ne mutabani we n'abalala tuze tusaba amawanga ga Bulaaya gonna agavujirira Uganda ensimbi okulekerawo okuwa Museveni sente zakozesa okutta abantu. Tuli basanyufu diyo step twagituuseko naye twagala ne step endala. Mukimanyi nti Museveni twamutwala mu International Criminal Court twagala n'ekiwandiiko ekirala kifulume nga kiragira Museveni mu kuba jeke bonna bwe bamusangira. Bye tulimu bya ddala abasebo ne bannyabo tuli mu lutalo. We are at war. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa biri bye mwalabye. Ekyenjawulo nti ffe tetulwanyisa basebo ne bannyabo. We don't use violence, but we are going to use all moral angles to make sure we stop Museveni. So awo tutandika butandisi. Musaba katandika butandisi. Era njagala mwenna bakulembeze bannange mugende mu maaso nga munnyonnyola bana Uganda ti oyo oiro waabwe okustopinga Museveni okutwala oiro waabwe tekuba kustopinga nkulaakulana. Uganda ngagga naye bana Uganda baavu kubanga atufuga mubbi. Nali nyumya ne mukwano gwange omufalansa omu n'angamba you don't have a president, you have a thief. Oiro baali batandika dda n'omusi mogolayo n'omutunda mu mankwetu. Mumanyi bulungi nnyo nti ebikwata ku oiro ebikwata ku byobugagga bwaffe tetubimanya. So kiba kya bulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono ya Museveni kuba si ye pulezidenti. Kiba kya bulabe nnyo emmaali y'eggwanga okugwa mu mikono gy'omuntu nga ye ayagala gikozesa pakuma nga muli baddu. So nga Parliament y'amawanga ga Bulaaya bwe kyasopinze temulekerawo munnyonnyola abantu basebo ne bannyabo. Nalabye Tayebwa ng'ali mu Parliament eyawa ne Uganda ng'agamba nti okustopinga okulemesa pipeline eyo kuba mawanga ga Bulaaya kutuyingirira yekiise neocolonialism. Era nga bannakyemalira bonna buli bamugambako bwaba bamuwa obuyambi bwaba bewola sente baba bagamba bakikolera ffe. Olunaku lwa leero buli munna Uganda n'omwana gwazadde gulo bamubanja akakadde kamu emitwalo 8. Ezo sente abo ababbi be bazewola bagula bizimbe Bulaaya nze mbeerayo mbimanyi. Okay? Mwe mugendo zisasula kati ne mali yammwe ey'omuttaka baagala bagikozese kati banyigiriza ate mwe mujja okusasula. Bwe babagambako nga bagamba mutuyingirira ffe abakirwanyisa nga bagamba mukolera bazungu. Naye nalabye agamba nti tukolera bazungu ng'ayambadde biwiigi by'abazungu tamanyi na kye litegeeza agamba nti Mufirika. Bosi we yetayagala bamanye na kumanya nti Mufirika afuba nnyo okulaba nga olususu lwe tufaanana nga lwaffe. Eyo kanveeyo.